Now we can discuss about the conditional split transformation in SSIS. What do you mean by the conditional split transformation? Okay, conditional split transformation can be used to apply the conditions. So based on condition, it will produce outputs. So always it will return, okay, the outputs, the number of conditions, how many you have written, plus one default additionally it will return. For example, I have written two conditions. Okay, so by the time the output count, it is three outputs. Why? Because one default one it should be. Okay, let's jump into the practical. Okay, first let me create the one new SSIS package. Okay, let's rename it as a ETL underscore conditional SPLite, conditional split transformation. Okay, so for example, here I will tell you the requirement. Okay, so in my database, I have a one table. Table gender అనే కాలం ఉంది. We have a one column that is called gender. దాంట్లో వచ్చేసరికి మేల్ అని, ఫీమేల్ అని, అదర్స్ అని 3 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఓకే, నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే వైల్ లోడింగ్ ద డేటా, నా డెస్టినేషన్ మేల్ డేటా వచ్చేసరికి టెక్స్ట్ ఫైల్కి లోడ్ అవ్వాలి, ఫీమేల్ డేటా వచ్చేసరికి సిఎస్వి ఫైల్కి లోడ్ అవ్వాలి. ఇంకా రిమైనింగ్ ఉన్నది ఆఫ్ కోర్స్ అది కూడా టెక్స్ట్ ఫైల్కి లోడ్ చేస్తా. ఓకే, అంటే నేను ఇక్కడ రెండు కండిషన్స్ రాయాలి డేటాను స్ప్లిట్ చేయడానికి. సో వన్ ఈస్ మేల్ డేటా, అనదర్ వన్ ఈస్ ఫీమేల్ డేటా. Okay, let's jump into here. First, let's open the SSMS and try to write some query. For example, this is the one. For example, this is my source database, AdventureWorks 2019. ఇందులో gender అనే కాలం కోసం first let me check. That is the best example actually to show you. Okay, for example, this is the one. Human resource dot employee. This is the table, my source table. Okay, for example. So here if you see there is a gender column. So based on this gender column, okay, I would like to split the data. Okay, male data for one file, female data for another file. Which are all the records not fall under the male or female? Those records I would like to load into the one flat file. Okay, so from this table, I don't need any all the columns. Instead, I will take few of the columns for reducing the risk. National ID number, login ID, job title, and marital status and gender. For example, these columns only I am expecting in my query as an output. Okay, so first open the SIS package, take the data flow. Inside the data flow, first, what is your source? OLDB source, I mean SQL Server. So how to connect with the SQL Server? With the help of OLDB source. Double click on this. Here, if you want to create the connection, there are two ways in any package, everywhere. If you want to connect any connection, there are two ways. One is in the connection manager, you can directly right click and select the direct OLDB connection and select the respective. Okay, or else click on new and give the server name. Or else, if you simply drag this adapter, OLDB source adapter, and double click on this, and here also click on new. Okay, both the operations are same. Whatever you're doing is the different, but both are same. Okay, so by default it was pointed to SQL Server native client. That is correct only. So I would like to give my server name. So my server name is, this is the one. Okay, so and the authentication, Windows authentication only I would like to keep.
And the next one is AdventureWorks 2019 as my source database. Click on text connection. Yeah, text connection succeeded. Click OK. Click OK. Okay, here the data access mode I would like to keep as a SQL command. Why? Because I have written the SQL command. Okay, so here I just given the copy pasted the query and click on preview. The data also it is coming. Okay, so my requirement is I would like to split the data. So how do you split the data? Based on the conditional split. Okay, I have taken the conditional split transformation. I'm mapping this blue line to my conditional split transformation. And if you double click on this, okay, here if you observe, there are two portions of windows here. One is variables and parameters. Second one is columns. And here in the right hand side, so the functions which are as in SSIS, what are all the functions we have, like mathematical functions, string functions. Of course, string functions make SQL server ఏవైతే ఉన్నాయో అవే ఉంటాయి mostly ఇక్కడ. Okay, so date time functions, ఓకే, అలాగే నల్ ఫంక్షన్స్, నల్ వచ్చినప్పుడు ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తావు అనేది, అలాగే టైప్ క్యాస్ట్ కన్వర్షన్ ఫంక్షన్స్, అలాగే ఆపరేటర్స్ ప్లస్ మైనస్ సబ్స్ట్రాక్షన్, దీస్ ఆర్ ఓకే. ఇది ఫర్దర్ లో మీకు వస్తుంది, డోంట్ వరీ అబౌట్ దీస్ ఆల్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, నౌ here I would like to perform the expression based on which column? Gender column. So I will drag this column into condition, okay, tab equal to, so if gender equal to m, okay, if gender equal to m, I would like to output them as a male data. Okay, ఇక్కడ ఫీమేల్ డేటాకి నేను మళ్ళీ ఇంకో ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తా. ఓకే, దాన్నే కాపీ చేసుకొని జెండర్ కాలం మీదగా మనం రాస్తుంది. ఎఫ్ అంతేనా, వాల్యూ ఉంది ఎఫ్, మేలు ఫీమేల్, మేలు ఫీమేల్. ఓకే, so I have written the two conditions. Okay, that means totally 3 outputs it will come. Here if you see default output name, I mean whichever the data it was not satisfied these two conditions, it will come as a default output. I would like to give others data. Okay, the output default output name as, click on OK. Now I would like to take the flat file destination. For one is mail data, it should be load to the text file. So I will select the mail data. Another one I would like to load it to CSV file. Even though CSV file also we can use flat file only, flat file destination only. This one it should be female data. And another one I would like to take, okay, this is others data. So here I would like to give the connections for mail data. It's a text file. So give the proper namings, okay, for avoiding the confusions. So this is the input folder, right? I would like to create another folder in the output folder. Here I will produce the files. Okay, okay, so here I would like to give the file name as mail data dot, you don't need to give any extension. Why? Because by default it will save with the .txt. That's okay. Okay, click on column names in the first data row, means this results business entity ID, national ID number, adi column name ga ravalani ee option. Go to the columns. Yeah, if you see here, for example, if you forget about this checking the column, then what it will happen? If you see here, a header nu kuda adi record laga consider chesi కాలం నేమ్స్ వచ్చేసరికి కాలం 0, కాలం 1, కాలం 2 అలా ఇస్తుంది. సో అందువల్ల ఈ కాలం నేమ్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ డేటా రో అనేది చెక్ చేయాలి. సో అప్పుడే రిఫ్రెష్ అవుతుంది. చూడండి, వన్ సెకండ్, మళ్ళీ పోయింది ఇది.
Okay, let me create it one more time. So this is male data. Okay, I would like to save my file in male data. Of course, by default txt extension. So I'm clicking open. Okay, click on column names in the first data row. Go to the column. If you go to the advanced, there it should be all the columns with along with the data types. Of course. Okay, when you go to the preview here, if there is any data in that existing file, then it will show, or else it will not show anything. Simply click OK and go to the mapping. Yeah, here if you see, yeah, male data we have configured male data connection. ఇప్పుడు ఫీమేల్ డేటా నాకు CSV ఫైల్ కి లోడ్ అవ్వాలి. ఓకే, CSV ఫైల్ కైనా టెక్స్ట్ ఫైల్ కైనా వీ కెన్ ఆల్వేస్ యూజ్ ఫ్లాట్ ఫైల్ ఉండే. ఓకే, సో ఇప్పుడు న్యూ క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసరికి ఫీమేల్ డేటా. For example, browse. So here I would like to give female data. ఇప్పుడు CSV గా సేవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు కాబట్టి .csv అని ఇవ్వండి. ఓకే, yeah, so I have given. So here column names in the first data row. Go to the columns, go to the advanced. Okay, preview, click OK. Go to the mapping. Yeah, female data also configured. Okay, when it comes to the others. Okay, so for example, ఈ others data అనేది నేను టెక్స్ట్ ఫైల్ కి లోడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఓకే, సో others data .txt only. Okay, click OK. Go to the mappings, click OK. This is others data. Okay, now I would like to execute my package. So right click on this package and execute package. You see here, totally 290 records, which are male records are 206 and female data is 84, and others data there is no records. We can open the files and check the data. Okay, so open output batch 13. Here if you see, male data txt file, others data txt file. First others lo there is no records. Okay, so let's open the file. Only we have header. Okay, that's it. ఇప్పుడు మెయిల్ డేటా అని కానీ మీరు చూస్తే నోట్ ప్యాడ్ లో ఓపెన్ చేస్తా, నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ లో ఇదిగోండి, దిస్ ఈస్ ద మెయిల్ డేటా, ఆల్ రికార్డ్స్ ఇట్స్ కేమ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫీమేల్ డేటా చూడండి, CSV ఫైల్ అందరికి, అంటే CSV అంటే కామా సపరేటెడ్ వాల్యూస్ అని. ఓకే, అంటే ఎక్సెల్ లాగా ఓపెన్ అవుతుంది ఫార్మాట్ చూడటానికి మనకి, కానీ ఎక్సెల్ కాదు. ఓకే, ఇదిగోండి, ఇది CSV ఫైల్. దీంట్లో 84 రికార్డ్స్ వచ్చినాయి, ఇంక్లూడింగ్ హెడర్ 85. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కండిషనల్ స్ప్లిట్. సో ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే we have written only one condition based on one column. Okay, మరి multiple conditions, how to write it in deck? So that's depending upon your business requirement. With the help of para operators, you can write any kind of logic. You can write the number of conditions. For example, మీరు ఇక్కడ క్లోజ్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ డేటాలో మ్యారిటల్ స్టేటస్ కూడా ఉంది. జెండర్ మేల్ అయ్యి మ్యారిటల్ స్టేటస్ అంటే మ్యారేజ్ అయ్యిందా లేదా అనేది. ఈ మ్యారిటల్ స్టేటస్ అనేది మ్యారీడ్ అయితే ఒక ఎక్స్ప్రెషన్, జెండర్ మేల్ అయ్యి సింగిల్ అయితే ఒక ఎక్స్ప్రెషన్, ఫీమేల్ అయ్యి జెండరు, మ్యారిటల్ స్టేటస్ మ్యారీడ్ అయితే ఒక అవుట్పుట్. అలా మీకు ఇష్టం వచ్చినన్ని కండిషన్స్ రాసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఎనదర్ కండిషన్ రాద్దాం అనుకుంటున్నా. సో అండ్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసే లాజికల్ అండ్. ఓకే,
So marital status equal to M అంటే మ్యారీడ్ అని అది ఒక కండిషన్ గా పెట్టుకున్నా. ఈ కండిషన్ కరెక్ట్ అయితేనే మీకు బ్లాక్ కలర్ లో కనిపిస్తుంది. ఒకవేళ కండిషన్ ఏదైనా ఎక్స్ప్రెషన్ రాంగ్ ఉందనుకో ఇలా రెడ్ కలర్ లో కనిపిస్తుంది. మీ మౌస్ ని ఎప్పుడైతే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ కాడికి తీసుకొస్తారో ఇట్ విల్ షో యూ ద ఎర్రర్. ఓకే, సో వైల్ రైటింగ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ బీ కేర్ఫుల్. ఓకే, బీ కేర్ఫుల్ విత్ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఓకే, సో ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఇలా నీకు నెంబర్ ఆఫ్ కండిషన్స్ పెట్టుకోవచ్చు. నెంబర్ ఆఫ్ కండిషన్స్, మల్టిపుల్ కండిషన్స్ రాసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ another condition also we would like to keep business entity ID. For example, greater than. Okay, ఇక్కడ ఉంటుంది చూడండి, greater than. Okay, greater than 100 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బిజినెస్ కేసు ఇది. ఇలా మీకు ఇష్టం వచ్చిన కండిషన్స్ రాసుకోవచ్చు కండిషనల్ స్ప్లిట్ లో. Okay, so this is all about the conditional split transformation. So any doubts here or else clear?